أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. Thy Lord knoweth best who strayeth from his way. وهو أعلم بالمهتدين. He knoweth best those who are rightly guided. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. So eat of meats on which Allah's name hath been pronounced. In kuntum bi-ayatihi mu'mineen. If ye have faith in his signs. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Why should ye not eat of meats on which Allah's name hath been pronounced? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. When he hath explained to you in detail what is forbidden to you. إِلَّا مَزْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Except under compulsion of necessity. وَإِنَّا كَثِيرًا لَا يُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. But many do mislead men by low desires without knowledge. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Thy Lord knoweth best those who transgress. Sadaqallahul Azim. Jazakallah.